Welcome, good afternoon, welcome to the Committee on Public Finance. Mrs. Upamali Prematilaka. Yes, මේක මේ දැන්නේ ආවේ report එක. දැන් මේක දැන් ඇවිල්ලා දැන් අපි officers ලටත් එන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්වා මේක මොකද මේක දෙකෙන් එකක් අපි තීරණය කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේක මේ දැන් අපි වාඩුණායින් පස්සේ තමයි report එක මේ සභාගත වුනේ. නෑ අපිට ඇත්තටම මේ SLSI එකට ගෙන්නන්න දෙගොල්ලන්ට මම මුලින් ඉඳලම අපි මේ ඊමේල්ස් ඇව්වා ඉන්න මීටින් එකට කියලා. නමුත් අපිට මේ ඒගොල්ලන් එකපාර කෝල් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ගිය සතිය අන්තිමටම තමයි අපිට මීටින් එක කෝල් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. එතකොට දැන් හැමෝගෙම එකඟත්වයක් තියනවාද මෙතන? තවමත් ඒ දෙගොල්ලන් එකඟ වෙන්නේ නැහැ මේ ඒක තැනකට එන්න. ඇටර්නි ජෙනරල්ගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්නවද? අපි ඇටර්නි ජෙනරල්ගෙන් විමසලා තිබුණා මේ WTO එක වයලේට් වෙනවත් කියනවා. ඒකේ තත්ත්වය මොකද්ද? Is we have responded today. I believe it has been sent by fax. But we haven't got it no. That just now. දැන් WhatsApp එකේ වල හරියන්නේ නැහැ නේ AG's office. How do we do this? Can we get a copy? So Can you read it out? I'm sorry, I have the letter informing me to be present was in respect of another matter, but I have obtained a copy of the other letter once I came here, because the Food Act and the SLI, the standards prescribed. Are you referring to the letter that we have received and not seen? Sorry? Are you referring to the letter that we have received but not yet seen? Yes. Now, Okay, go since ahead. your Okay, go ahead. since the honourable member is querying about this, it's since this there are two standards prescribed, one under the Food Act and then also by the SLSI. There are in some instances the same commodity has two different standards set, and in certain instances the standard is the same. So therefore it has been, and we considered it, and also the local manufacturers. Just a housekeeping matter, madam. We have shared the opinion in your the group. You can take a look at it. Please go ahead. Yes. So since the local manufacturers are not bound by the regulations or the standards set by the SLSI, so therefore there's a possibility that this disparity might be considered as a violation. But also we have also intimated that since the 6 months period has lapsed now, where we have officially informed the WTO, and no objections have of course been raised to date. So technically, are you saying that we can go ahead because that time period to object has lapsed? Well, it can be construed as a violation having less favorable terms for where foreign or imported commodities are concerned, because the local manufacturers are not bound by both sets of regulations. However, formally no objections have been lodged. So Yeah, because there's a time limit. 6 months, that time limit has now lapsed. Okay. So just 1 minute, honorable member. Could you also explain the report, the gist of your report, Mrs. Upamali Prematilaka? දෙගොල්ලම එකකට එන්න එකඟ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒරියාස් තුනක් බලුවා, ටෙක්නිකල් සහ ලීගල්, ඊපස්සේ සාමාන්‍ය කොමඩිටි කන්සර්න්ස් කියන එක. ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඇත්තටම මේ දෙගොල්ලන්ගේ එක්ස්පර්ටීස් එක ඇතුලේ ඒගොල්ලන් කියන්නේ ඒගොල්ලන් එක තැනකට එන්නේ නැති එක තියෙනවා. හැබැයි ලීගලි ගත්තොත් අපි AGS ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කෝල් කරාම ඒගොල්ලන් අපිට ඩිරෙක්ට් ඔබ්සර්වේෂන් දුන්නේ නැහැ. නමුත් කොමර්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් අපි කොහොම කොමර්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙන්නේ AGS ඩිපාර්ට්මන්ට් එක කියන තැනම තමයි ඒගොල්ලන් වයලේෂන් කෙනෙක් කොහොමදත් ඒගොල්ලන්ගේ වචන රිෆර් කරන්නේත් නැහැ කොමර්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. I think yeah, she is representing the commerce department, and ඒගොල්ලන් කියන්නේ WTO එකෙන් කිසිම objection එකක් ඇවිත් නැති නිසා ඒගොල්ලන් එක violation එකක් විදිහට consider කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ delays පැත්තෙන් ගත්තොත් ඇත්තටම මේ කියන items 34ක් කියන එක සාමාන්‍ය customs clearance වල ගත්තොත් ඊටාම ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ considerable amount එකක් නෙමෙයි. ඊටාම පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා
ඒක තමයි අපි report එකේ කියලා තියෙන්නේ. Views of the members before we take a decision on this. The agency department did mention that there are two different versions, but if it's the international HS code, how can it vary? No, it's not the HS code, it's the standards. No, but it's an item that comes now. Yeah. So there can't be two interpretations. There's only one HS code worldwide. Yeah, So HS if they're code is referring to saying- item, then it's referred to a particular item of a HS code. Sorry, go. Add something. HS code is the same, honorable member, but for the same item, two institutions kind of use two different approach to validate the details in terms of the standard. So, and there is a element of lapse between the two standard. If you take, there are 10 items each being checked in each of the standards. There are maybe 7 or 6 common items, but there are few unique items in the standards when we went through the discussion that we noted. So both were kind of the view that is important for them to have this element, particularly when it comes to food items, because edibles and considering the safety of people, for food items we'll continue on this basis. Therefore, and it's only a very small number of items you will get caught to this. Plus, this issue was there for the last so many years in the past as well. So WTO has not objected to this approach as well. We got to know. So our consideration of how was this handled internationally, no? We wanted import control or the customs to come back as to how these are done overseas. I mean, we are a small economy. How does this happen when some imports come to maybe Indonesia or Thailand or? They have done that. It says other country practices. Most of the countries have established inspection schemes for imported goods, especially food items, pharmaceuticals, etc. As per the above mentioned direction, they had a discussion. Following points have been mentioned. Quality parameters consider SLS scheme and food control, but that's in Sri Lanka, no? Observations, legal compliance. This department has informed verbally by the AG's department that the outcome of the discussion regarding standard and quality control is published in Gazette and will be conveyed directly so blah blah to us, which they have done. Technical aspects, Sri Lanka Standard Institute Food Control Administration stated that discussions here are such as that the quality parameters considered within their schemes are different. However, this department has no expertise or knowledge to comment on such technical matters. Since the sample collection and testing procedure under both schemes are going parallelly, no additional delay would be caused, etc. In conformity assessment procedures for India, Singapore, Australia were studied. Conformity assessment procedures for India, the inspection procedures for imported goods in India to ensure they meet standard compliance are governed by various regulatory authorities such as the Bureau of Indian Standards, Food Safety Standard of India, Central Drug Control Organization, and the Directorate General of Foreign Trade. These procedures are aimed at ensuring that imported goods meet safety, quality, and performance standards. Mandatory BIS certification. The procedures that fall under mandatory BIS, which is Bureau of Indian Standards, certification schemes must have a valid BIS license or certification to be imported into India. So it's very clear. Yeah, because India has their own set of, standards, and similarly most of the countries have their own set of standards. So I think but a single standard. So but here again SLI trying to set up that standards. It's good to have that in terms of the quality of the goods that come into play. Yeah, I mean, we don't want to drag this any further because somebody said that, containers are also piling up, etc. I don't know whether that is has any truth to that. That was denied by the controller. Okay. Saying it is very minimal that this Yeah. item comes. So my thinking is as follows: if the committee agrees, we can go ahead. These only 37 items out of a whole lot of things. I think we should just go ahead because there hasn't been any complaints by anybody else. But at the same time, give them a directive. If they haven't still been able to converge, that for them to have additional rounds of discussion and converge with these two government agencies probably come under your own ministry, Honorable Minister. Honorable Abhay Singh comes under your ministry. No, not Whose ministry? so one is health, other one is Ministry of Trade, Science and Technology. So ask Health and Science and Technology to meet and resolve this. So we'll give them 3 months before they put another gazette to have one
overlapping standard, right? So that is the decision then of this committee that we are approving it. So this can be taken for debate. That's all. We will get the committee reports circulated to the members in the drive. Then the next point is regulations on the Import and Export Control Act. What is that? 2413/37, correct? Which one is that? ඒ දෙකම එකටද ආවේ? Secretary? 34 35 37 මොකද 37 කො? රයිස්. yes. මේක ඉදිරිපත් කරන්න කවුද ඉදිරිපත් කරන්න? ලේකම්තුමා. සහලානයනේ සම්බන්ධයෙන් සහලානයනය తాවකාලිකව අත්හිටුව මේ ලයිසන්ස් සස්පෙන්ඩඩ් කරලා තිබුණේ. නමුත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණයක් අරගෙන තිබුණා STC එකට සහල් ගෙන්නන්න රටේ සහල් හිඟය සලකලා සහල් ගෙන්නන්න අනුමැතිය දෙන්න කියලා. පස්සේදී නැවත වතාවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට මම ඒක වෙළඳ අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරලා තිබුණේ. වෙළඳ අමාත්‍යාංශයෙන් තවදුරටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ගිහිල්ලා තීරණයක් අරගෙන තිබුණ අමාත්‍ය මණ්ඩලය සියලුම ආනයනකරුවන්ට යම් කාල සීමාවක් ඇතුළත ආනයන පාලන බලපත්‍ර පාලනයෙන් තොරව සහල් ආනයනය කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. ඒ අනුව පළවෙනි වටේට දෙසැම්බර් 20 වෙනකන් ඒ කාලය දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒ කාලය නැවත වතාවක් ජනවාරි 10 වෙනකන් දීර්ඝ කරන්න ලැබුවා. එතකොට සහල් ආනයනය බලපත්‍ර පාලනයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා තමයි මේ ගැසට් පත්‍ර නිකුත් කරන්න ලැබුවේ. ඒක අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ගියේ වෙළඳ අමාත්‍යාංශයෙන්. තවදුරටත් ස්ටැටිස්ටික්ස් මම හිතන්නේ වෙළඳ අමාත්‍යාංශය අවශ්‍ය නම් ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් මේක ඉවරයි මේ වැඩේ. මොකද දෙසැම්බර් 20 ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරා මං හිතන්නේ ජනවාරි 10 වෙනකන් ඒකත් ඉවරයි. ඒතර මේක ඉවරයි. මේක අපිට තියෙන්නේ පෝස්ට්මෝටම් එකක් හැටියට මේක ප්‍රූව් කරන්න පමණයි. කරපු ගමන්ම මාසයක් ඇතුළත ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි හොඳ. මම ඒක තමයි කියන්නේ. නැත්නම් අපිට මාස 6ක් පරණේ වගේ නට වඩා. ඔව්. මේක අතවසම 3 වෙනිදා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 3 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තිබිච්ච වෙලාවෙදී ඒක සතුටුදායකයි. හැබැයි අනිත් එකත් එවුවා නම් හොඳයි. දැන් අනිත් එකත් එවන්න වෙන්නේ තව ගැසට් එකක් ගහන්න නැතිනේ. එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන ගැසට් එකක් ගහන්න. ඒකත් ආයේ මෙතනට එන්න ඕනේ. ඒකත් මේ පාර මේකත් එක්ක එවලා තිබුණා නම් තමයි වඩාත්ම හොඳ. නැත්නම් අපේ කාලේ අපරාධේ ඒකට වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මට මේකෙන් එහා කියලා පොඩි කාරණා දෙක තුනක් දැනගන්න කැමතියි. මේකේ දැන් මේකේ බද්ද සම්බන්ධයෙන් රුපියල් 65ක බද්දක් අපි ගහලා තිබුණානේ. එතකොට අපි මෙතනදී සාකච්ඡා වුණා දැන් වී කිරන්න පටන් ගන්න නිසා දැන් ඒ බද්දේ අවස්ථාවක් නැති බව ඔබතුමා ඒක කවුරු හරි දා පැහැදිලි කරා. දැන් ඒ බද්දෙන් කොච්චර එකතු කරගත්තද ආදායමක් හැටියට? So now it is not the new tax at the point of opening of the importation of rice. It is a prevailing tax on the importation of rice. So only the import control regulation restricted the normal rice, allowing only the basmati special purpose rice is allowed normal importation. But given the local production, we are not allowing the rice. It is a normal practice. Whenever the local shortage comes, we used to allow. But previous occasion, the tax was amended together with the opening of the market. But this time we are not going to that extent because there is a local market and substantial amount. So during at the beginning of this issue came, we found that only according to the data available from the Department of Agriculture, the Ministry of Agriculture, and the Consumer Safety Authority, only 70,000 metric ton was sought for. So then we tried to import only 70,000, but subsequently we noted it is the data something not proper, so we expanded the importation. So then there is a disparity when we do the market survey. We noted the Indian price is very lower than the domestic cost of production. Therefore, there is no room for reduction of tax to keep the local market, the local producers and farmers continue to be in the supply chain. Therefore, we kept as it is, and by end of 10th
We have collected around, not Treasury collected around 10.9 billion rupees as a tax. 10.9 billion. B. So, did I get you right, Mr. Secretary? That means you can still continue to import rice as long as it's Kiri Samba. No, Yes, actually, it's always Kiri, been there. Kiri Samba is already available in the market. Not Kiri Samba, Only Basmati. basmati. So sorry, Yeah. I'm sorry. Basmati can be imported at Yes, 65 yes. rupees a kilo. Yes. 65 rupees it is tax. more than that. Basmati tax is more than Because 65. that is only these taxes are under the normal taxation. Ah, right. Basmati rice under the general duty tax. Right. So now nobody can import rice. Yes. Nobody can import Nobody rice. can. Okay. Now I heard the Honorable President also mentioning this. With that, you also said that 70,000 ඕනේ කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ ඒක වැරදිලා ඊට තව ප්‍රමාණයක් ඕනේ කියලා And කිව්වා. also the variety. The quantity and the variety classification also was wrong. නාඩු සම්බා කීරි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාව data කවුද මේ data එකතු කරන්නේ? But the Minister of Agriculture is not here, so that I don't think there's any. Are you here? Yeah, food කවුද Yes, ඉන්නවනේ? yes. Okay. Yeah, you're good. No, actually, the You are once again. You are the chairman. no, I'm additional secretary for the Ministry of Agriculture. Ah, right. Please go ahead. Okay. Actually, we have a kind of the data, but based on the data, we predicted the amount of the paddy come to the market. But thing is, actually, this is the one issue is there. Even we produce the paddy, everything won't come to the market in the right time. That is the issue. Therefore, certain people will store the rice and they will issue to the market whenever the price. Then there is some kind of the shortfall will come in the market. Then price will go up. That is the issue. We have to the regulate the market. That is the one issue, because it will somebody will define as the data issue. But we have a prediction of the average production. දැන් මට කියන්නකෝ දැන් ඕගොල්ලෝ ඉතින් ඒක අදయ్య වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයිනේ ගොවි මහත්තයා කොහොම හරි තමන්ගේ ගෙදර යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියා ගන්නවා. අන්තික කුඩා කතරමැදියෝ ගාවත් යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට කොච්චර අස්වැද්දුවද කොච්චර මේ වෙනද පොළට ආවද කියන එක පිළිබඳව යම් දැනුමක් ඇග්‍රිකල්චර් මිනිස්ට්‍රියට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අර ගෞරව ඇමතුමා කිව්වා වගේ නාඩු සාම්බා කීරි වලට බෙදලා තියනවාද ඉස්සරහට යනකොට මොකක්ද ඕගොල්ලෝ ගන්න තීරණය මේ නැවතත් මේ දත්ත ඕගොල්ලෝ කියන දත්ත නෙවෙයි කියලා යම් හේතුන් නිසා මේ පොලිසි තීරණ ගන්නකොට අවශ්‍ය data හරි ගස්සන්න මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩපිළිවෙල? Now, sir, as per our prediction during this Maha, then it will come 4.39 million metric tons of the paddy. Maha only? Yes, from the Maha. That is a paddy. Paddy means. Yes. Now, it will come if we make the 60% of the yield, then 2.639 million metric tons rice is. Yes, Maha, yes. Because due to this sudden. Sir, can you? 2.9. ඒක තමයි මහා විතරක් 2.7 වෙන්න බෑ rice. 2.639. මහා විතරක්. Paddy 4.9. නෑ මේ rice paddy 4.3ක් කිව්වේ. නෑ ලංකාවේ අවුරුද්දට මහා රික්වයර්මන්ට් එක අපි හිතන් ඉන්නේ 3 වගේ නේ. ඔව් 2.4 වගේ 2.5 නේ ලක්ෂ දෙක rice 2.5 නේ. දැන් මෙතුමා කියන්නේ මේ මහා විතරක් 2.7 තියනවා කියලා. වෙන්න බෑ. 2.6. Paddy or rice? නෑ rice 4.3 කිව්වේ. ඒ අවුරුද්ද. Yeah. ඒ අවුරුද්දට වෙන්න ඕනේ. හරිද? Yes. No, anyway, sir. Yes, yes. No, Can I if ask- that is එහෙමනම් යාලට කීයද? යාලට 1 point. 1 point? මම ඩිරෙක්ටර් ඇග්‍රිකල්චර් මේ මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඇග්‍රිකල්චර් ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් යලට 1 මිලියන් විතර තමයි මේ හාල්ද වීද? පැඩි පැඩි. එන්නේ පැඩි 1 මිලියන් එන්නේ මහට 4.3 මිලියන් එනවා කියන්නේ මෙට්‍රික් ටන්ස් එනවා. ගත්තාම සාමාන්‍ය 5.2 5.3 විතර එනවා. ඒකෙන් තමයි අපි මෙතෙක් කල් අරගෙන ආවේ. නමුත් 2023 24
වර්ෂය ගත්තාම වාර්ෂික නිෂ්පාදනයේ මුනේ 4.3 මිලියන් මෙට්‍රික් ටන්ස්. ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ මතුවලා ආවේ. පැඩි ප්‍රොඩක්ෂන් එක උනේ මේ 4.3 වාර්ෂිකව. ඒ දත්ත හරියද? ඔව් මේ ෆෝකාස්ට් එකත් මොකද අපි මේ එක්සෙන්ට් එකත් එක්ක යන ෆෝකාස්ට් එකක් තමයි මෙතෙක් කල් කරගෙන ආවේ. හැබැයි අර අපේ අතරේක ලේකම්තුමා පැවසූ ආකාරයට මාකට් එකේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නය වුණා මෙතෙක් කාලයක් ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ එහෙම. නමුත් මේ සැරේ ප්‍රශ්නේ උනේ ওই 1 මිලියන් විතර ඇතරම අඩුවක් තියෙනවා ඇතරම මේ පැඩි වල. ඒ කියන්නේ අඩුව ආවේ කුඹුරු වලින්ද වෙන ප්‍රොඩක්ෂන් වලට ගිහිල්ලාද මොකද අපි දන්නවා වී අරගෙන මේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි කියාවේ. ප්‍රොඩක්ටිවිටි කේ ප්‍රශ්නේ ආවේ. ප්‍රොඩක්ටිවිටි දැන් මේ සැරේත් මහා අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා මෙහෙමයි කියලා ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක ගැන අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක අඩු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්ටෙන්ට් එක ගියාට ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක අඩු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම yield එක ඒ කියන්නේ මිලියන් මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන් එකක ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක එක අවුරුද්දක අඩු වෙන්න මොකද්ද හේතුව? ඒකට ඉෂුස් අපිට අඩු වෙලා තියෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ මෙතන. දැන් ඒක තමයි දැන් මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ කුඹුරු ප්‍රමාණය මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපි වගා කරලා නැත්නම් ඒක එක හේතුවක්. ඔව්. ඔක්කොම වගා කරලා ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක අඩු වුණා නම් තව හේතුවක්. ඒ දෙක වෙන් කළා නැද්ද දැන් මේ පාරත් ඒ දත්ත නැද්ද? නෑ දැන් මේ සැරේත් අපි දැන් බලනවා කොප් කට් සර්විස් වලින් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක කැල්කියුලේට් කරනවා. ඉතින් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකේ අඩුවක් තමයි යලේ සෑහෙන අඩුවක් තිබුණා පහුගිය යලේ ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කාලගුණික විපර්යාසත් එක්ක තමයි මේ ගොඩක් ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එකත් එක්ක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට ගිය පාර වතුර දුන්නේ මාසයක් විතර පරක් වෙලානේ. නේද? මහාකට වතුර දුන්නකොට මාසයක් විතර පරක් වුණා. හැබැයි වතුර ලැබුණානේ. වතුර සමහර වෙලාවට වතුර ලැබෙන්න වර්ෂාව වුණත් වර්ෂාව ලැබෙන්නේ නැතන පූදින කාලේට වර්ෂාව ආවොත් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙනවා. දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි අපි අස්වැන්න නෙලන කාලේට තමයි මේ සැරේත් වෙස් ආවේ. හරියට. ඔව් දැන් වහලානේ. ඔව්. ඉතින් ඒක මේ පාර මේ දැන් අර ලයිසන්ස් ක්‍රමේ හින්දා අපිට හරියට ඩේටා එයිද? තොගරස් කරන්නන්ගේ මේ තොගරස් කරන්න අපි දැන් රෙජිස්ටර් කරගන්න ක්‍රමවේදයක් අතර මේකට විතරක් නෙවෙයි. දැන් විශේෂයෙන් බඩේරිකුත් තියෙනවා. බඩේරිකුත් ඔය ප්‍රශ්නේ ඔය විදිහටම තියෙනවා. තොගරස්සන් කරන්න අපි දැන් රෙජිස්ටර් කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරමින් යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සැරේ අපි විශ්වාස කරනවා නිවැරදි දත්ත අපිට එයි කියලා. ශාමල් උතන මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක කොමෝඩිටි එකක් මේ කොමෝඩිටි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වුණා. පැඩි කියන එක පහුගිය ටිකේ. ඒ කියන්නේ එක්සස් කෑෂ් තිබ්බ කට්ටිය ගිහිලා ස්ටොක්ස් අරගෙන තිබ්බ මාකට් එක කිව්වා වගේ මාකට් එක වැඩි වෙනකොට දානවා. මොකද 80ට අරගෙන 120ට දැම්මම 40 රුපීස් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් මේ අලුත් සිස්ටම් එක ගේන්න රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ කවුරු හරි ස්ටොක් කරනවා නම් එයාට තියෙන්න ඕනේ අර ගොවියා ස්ටොක් කරගන්න එක නෙමෙයි. කමර්ෂියලි ස්ටොක් කරනවා නම් එයාට තියෙන්න ඕනේ ලයිසන් එක. ඔව් ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ එහෙම නැති වුණොත් මේක අපිට රෙගුලේට් කරගන්න බැරි වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් සමහර මේ අපි කියන්නේ වෘත්තියෙන් අපිට විශාල වැටුප් ගන්න නොයෙක් ව්‍යාපාර කරන කට්ටිය ගාව තාමත් රයිස් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා අපිට සමහරවිට මේ අපි කල්ටිවේට් කරලා ගත්ත රයිස් කියලා. හැබැයි ඒක නෙවෙයිනේ මේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ පොඩි කට්ටිය ගැන නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මීඩියම් ස්කේල් එකේවත් තියෙන කට්ටිය. දැන් එතකොට ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බැලුවානේ ඔය මිල්ස් වලට. ඔය ලොකු මිල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ චෙක් කරා. එතකොට කන්සියුමර් ෆෙයර්ස් එකට එහෙම හෝඩ් කරලා තිබිච්ච පැඩි හම්බුනේ නැහැ. හරිනේ? එක්සස් ඒවා හම්බුන්නේ නැහැ. එතකොට ගරු ඇමතුමාගේ ඒ මේ පාර එහෙම වෙලා නැහැ. මේ පාර හෝඩ් කළා නැහැ. ඒ කියන්නේ ලොකු 3-4 දෙනාගේ නැහැ. ඒකනේ කතාව නේද? නෑ ඇත්තටම සිස්ටම් එකේ දැන් මම විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලිකවම අපි ගිහිල්ලා බැලුවා මේ පොළොන්නරුව වගේ ප්‍රදේශ වලට ගිහිල්ලා අපි විශේෂණ කරලා බලපුවාම ඇත්තටම ෂෝටේජ් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඔව් ෂෝටේජ් එකටත් වඩා ඇත්තටම අරක තමයි කියන්නේ දැන් නිෂ්පාදකයා ළඟ තියෙන පැඩි වලට ප්‍රයිස් එකක් ගෙවපු අවස්ථාවක ගෙවලා අරන් තියෙන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක්. කවුරු හරි කෙනෙක් අපි දන්නේ නැහැ කවුද කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක ස්ටොක් එක එයා ළඟ තියෙනවා. යා කියන යාගේ පැඩි කියලා දැන් මම වෙල ගියාම තමයි විකුණන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ හෝඩින් ඉෂුව එකක්ද තියෙන්නේ? ඔව් එතන දැන් විශේෂයෙන්ම මේ දැන් විශේෂ පොළොන්නරුවේ සහ අනුරාධපුරයේ දිස්ත්‍රික්ක ගත්තාම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේම අපිට එන ඉන්ෆර්මේෂන් වල එහෙම තියෙනවා. ඉතින් සමහර තැන්වල එහෙම දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් යම්කිසි විදිහකට පේ කරලා ගොවියට පේ කරලා ගොවියා ළඟ තියෙන ස්ටොක් එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට මොකුත් කියන්නේ ගොවියා ළඟනේ තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද මේ පැඩියද? දැන් මේ ගරු මේ අධ්‍යක්ෂකතුමා දැන් මේ අපේ ස්ටාෆ් එක මේක පෙන්වන්නේ 2022 මිලියන් මෙට්‍රික් ටොන් මහ 1.9යි 3යිනේ. 2023 2.7යි.
2024 2.6යි. පැඩිලු. ඔක පැඩි වෙන්න බෑ. ඔක රයිස් වෙන්න ඕන. 2.5 ගානක් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පැඩි. මොකද අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකම සාමාන්‍යයෙන් මහා සීසන් එකේ ලක්ෂ 8ක් අපි වගා කරනවා හෙක්ටාර්. යල සීසන් එකේ 4.5ක් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 4.5ක් හෙක්ටාර් වගා කරනවා. මේකේ තියෙන්නේ පැඩි කියලා. පැඩි වෙන්න බෑ. පැඩින් රයිස් වෙන්න ඕන. මේ බලන්න මේ මෙතුමාට ගිහලා පෙන්නන්න මේ. ආ. ඇග්‍රිකල්චර් මිනිස්ට්‍රියෙන් නේද ඒක තියලා තියෙන්නේ? සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ තියෙන දත්තයි ඇග්‍රිකල්චර් එකේ තියෙන දත්තයි වෙනස් නම් කොහොමද තීරණය ගන්න? ඔක ගිහලා දෙන්න. ඔව්. ගිහලා පෙන්නන්න එක අපිට රිපෝට් එකේ තියෙනවා මොකද අපි. හරි. එතකොට මේ පැඩි එක්ස්පෝර්ට් කරාද? So one more. Yes, Mr. Secretary. I think that what they explaining. Annually totally around 4.6 million paddy is estimated to be harvested in Sri Lanka. Annually? Yes. Not per season? No, I think they have the breakdown. And also out of that 3 million rice can be produced as per the conversion ratio. Then 2.6 million required for our country's consumption. That's the estimate. No? Yeah, so that is then 3 million for the animal feed. In addition, now sir, there are earlier we had produced and consumed. Now what happened? The purpose is increased. As honorable member mentioned, this become a investment commodity. So earlier the millers only collected. Now the middlemen also collecting the rice. In addition to the producers who are keeping at home. The trade. Right. Then second one, now there is a diaspora. Expatriate community of Sri Lanka and abroad, they also consume rice. So there are so many exporters exporting the rice as well as the rice flour. And also in Sri Lanka, rice flour consumption also has increased. Because of There's the no estimate. So those are, and also rice-based product quantity is not known. Exactly. Yes. Rice flour කොච්චර අපි ගන්නවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ නේ මේකට. Roughly they say, but it is not the accurate amount. And in biscuit වලට කොච්චර ගන්නවද? Exactly. Rice based products වලට මේ පෝෂදායි අර packets වලට කොච්චර ගන්නවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. Even animal feed is no. අපිට බැරි වෙයිද මේකට ෆෝමියුලා එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න? සියලුම parameters දාලා. That is what I think we had a discussion with the Ministry of Agriculture. Now what they are doing with the census department, they are just estimating, say, rain-fed cultivation how much per hectares and irrigated land how much, and then seed. But in addition, there are losses also coming. Now that flood is coming, then the animal causing the damages. So those all need to be corrected. So for that, we don't have the real-time database update in Sri Lanka. So now we also ask the Ministry of Agriculture and the Department of Agriculture to produce, because it is part and parcel of the food security in the future. Clean Sri Lanka පටන් ගන්න. Green Sri Lanka. Yeah. ඉම්පෝට් කරන්න ආවේ මම කියන්නේ දැන් සම්බා කියන එක කඩවල වල අඩුවක් වෙලා තිබ්බේ නෑනේ. කියන්නේ මම පොළොන්නරුව අනුරාධපුර අධ්‍යක්ෂකම තියෙනවා මම අනුරාධපුරේ. එතකොට يعني අපි දැක්කේ වෙරයිටි එකේ ගැටලුවක්. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් කන්නේ සම්බා වල ප්‍රයිස් එක උඩින් තිබ්බා. පැඩි වල උඩින් තිබ්බා. ගෝවියෝ ඊට පස්සේ සම්බා වැඩ කරා වැඩියෙන් නාඩු අඩුවෙන් වැඩ කරේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක නෙමෙයිද මාකට් එකේ ප්‍රශ්නය ආවේ නිකන් අපිට අවබෝධය තියෙන ප්‍රැක්ටිකලි අවබෝධය තියෙන මට එහෙම. මමත් විශ්වාස කරනවා ඒක. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට කීරි සම්භාරي ගේන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බේ නෑ. මම කියන්නේ කඩවල වල සාමාන්‍ය තිබ්බා. හැබැයි මේ නාඩු වල තමයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. නාඩු වල ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ අර ප්‍රයිස් එක ඊට කලින් කන්නේ උඩින් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ගොවියෝ නිකන් බහුතරයක් වගා කරන්න ගත්තා මේ සම්බා. එතකොට නාඩු වල ප්‍රශ්නයක් ආවා. කියන්නේ අපේ අපිට අත්තටම මුලින්ම අපි තීරණය කරනකොට කැබිනට් එකෙන් අප්‍රූවල් ගත්තේ නාඩු ඉම්පෝට් එක විතරයි. through the state trading corporation. පස්සේ අපි බලනකොට මේ අනිත් අයත් මිනිස්සු පොඩි කැපිටලයිස් කරන්න කීප නිසා තමයි අපි ඕපන් කරේ. නමුත් ලංකාවට අත්තිමට අඩුපාඩු වුණේ රතු තමපේක කෙකු එකයි. but ඒක අපිට අර ශ්‍රී ලංකන් palatable rice එක අපිට හොයාගන්න බෑ අනිත් රටවල. අපි සාම්පල් එක import කරා ඉන්දියාවල ඉඳලා ඒක අපි when they put in the cook test it become a white rice. Because they are taking the rice brand for the oil producing. So they clearly pollute the, almost 99% they are clearing. So it became a right. New dyeing karna. They take the brand out of the fatty. So honorable member, what she is correct, because as he said, one is it is become an investment commodity. Second thing, based on the market, next season cultivation is being decided. Now someday next time the red can be more produced in certain places, and also the no plan.
even if you take the northern province, only three districts are producing red rice. One district is producing the white rice because of the irrigation facility. So that also matters. So there are so many factors, and also I think from the policy making, you can control the farmers. You cultivate this variety only. That's a difficulty here. And also there is another matter. Yield per hectare is much lower in Kiri than in Nadu. So you get much lower, about 40% I think less, isn't it? So if you put Kiri Samba, obviously the per acre what you are going to get is much less. Anyway, the last point on this is we just checked up on this brand, rice brand export. Rice brand කියලා rice උත් export වෙලා තියෙනවද? No, I think so. We don't have that. Even there is an industry factory in Polnaruwa who is purchasing the rice bran and producing the rice oil. Bran oil in Sri Lanka itself. And one more manufacturing company also already in existent. But now actually they won't import the bran. I don't think that they are importing the rice, but for the Sri Lankan community abroad, they are exporting. And there are certain Sri Lankan restaurants who are producing Sri Lankan rice and curry for them, exporting, but not a massive amount. Yeah, because I'll just circulate this. This is I just got it, export statistics for HS code 2302410, which is rice bran. When you say rice brand, මේවා එක මේ මොකක්ද එකට කියන්නේ මේ නියුඩු එහෙම කියලා රයිස් උත් එක්ස්පෝර්ට් කරාද කියන ප්‍රශ්නේ පැන නැගිලා තියෙනවා මෙතනදී. කොච්චර වොලියුම් එකද? ඒක තමයි. දැන් quantity exported 2000 මං ගත්තොත් 2018 kilogram 11 million. ඒ කියන්නේ මේ 11 million kilograms. The metric ton 11000යි නේ. 11 million 440 එතකොට 11000යි නේ. 11 tons. 11,000 tons. ඊට පස්සේ 2019 24,000. 2020 4,000. 2021 190. 2022 3,200 tons. 2023 11,000. 2024 800. Not significant. What do you got? Not a ban item to export. That's not bad. Another issue. So anyway, we hope that at least next time around that your data will be more precise. Anything else? Otherwise, we just go ahead with this.